I'm happy now to introduce to you Professor Volodymyr Krasnov as our next presenter. He's an accomplished scholar in the field of pedagogy and medicine with a PhD in pedagogics and a DMed Sci. He has served as an assistant professor, full professor, and is now an academician of the Higher Education Academy of Sciences of Ukraine. Since 2016, Professor Krasnov has been the head of this department and has supervised a number of important scientific research projects. This includes initiative devoted to the formation of key professions and competencies and of a doctor, which has explored the pedagogical, psychological, and legal aspects of medical education. And his interests in research span a broad range of topics, and this includes psychology, distance education, ontology of knowledge, didactics. So we are honored to have him with us today to share his insights and expertise with our audience. So this title of his presentation is Social Justice in the Society of the Future, Myth or Reality? Please, Professor Krasnov. Может быть, я буквально два слова перед тем, как запустят видеоролик. A couple of words before my video gets started. Dear participants, colleagues, I'm very happy to take part in this conference. It was very good to hear all the presenters. Unfortunately, you will see my not live presentation because I realized that I will be traveling, so I recorded my presentation, so I made it last night. I'm here, I'm with you, and I'm ready to answer your questions after the video. Дорогие участники конференции, здравствуйте. Разрешите вам Dear participants, hello. I would like to present a presentation on the topic of social fairness. Humanity always tried to envision a united society. And we raise the topic about social justice. Давайте начнем с определения. Под социальной справедливостью обычно понимается social justice is equal access to different. Когда мы поднимаем тему справедливости, but when we talk about the topic of justice, social justice, we see injustice. So why does it appear, this injustice? Рыночная экономика, которую обвиняют the economy, the markets, перераспределяет капитал и последующий доступ tells us к that ресурсам it для каждого человека. spreads the capital unevenly. Мы родились в обществе, в котором исторически We were born in уже перераспределена. И каждый человек humanity where справедливость со своей личной точки зрения, со своего понимания. Поэтому с different точки people зрения perceive тех, кто justice является differently. носителями власти, So people абсолютно have гармоничен. more, И этот мир построен на they социальных see the world политических as системах in harmony, принятия решений. and that's how they base their Мы уже decisions. видим сложившиеся, состоявшиеся культуры обществ. And we see different society, different cultures of постоянно society. воспроизводят разные виды дискриминации, которые We see that определенной in these культурой societies воспринимаются there's a как lot of абсолютно discrimination, нормальные. and it's perceived as normal. Дальше. Еще одна из причин. Психология человека, она, к сожалению, несовершенна. So the psychology of the individual is not full. Это мир, который
we see that humans want Глобализация, про которую уже вспоминали вчера на power, докладах, and она the усиливает разрывы globalization на всех is общественных уровнях и между developing странами. unevenly, Ну и, конечно же, and битва за ресурсы. it creates a spread Их between the всегда rich and the poor. недостаточно. The resources are Давайте limited. посмотрим, It's как never же enough. эволюционировало понятие социальной So справедливости how does в social истории. justice Например, evolve? Платон, он утверждал, что Plato справедливым said является that все, что содействует интересам just государства. is А все, что не everything that содействует, является злом, пороком, несправедливостью. the justice, Августин the Блаженный, он honor, утверждал, что неравенство предопределено and свыше. И так как that свыше нам спустили unjust неравенство, поэтому is это coming from above. состояние It's неравенства и how it's есть supposed to be. справедливым. So uneven Классики либерализма development называли справедливым, is это just. когда каждый занимает место в социальной структуре в зависимости от своего размера богатства The и в classic зависимости от своей liberalism полезности. said that everybody takes his own Монтескье place утверждал, in society, я процитирую, and that's where he в needs to be. природе люди рождаются равными, но потом In общество nature, отнимает это равенство they у said in них. nature, И people потом are они born вновь equal, становятся равными but then the благодаря society takes the законам. equality away from them. Джон Роуз понимал под социальной John справедливостью Rawls именно said честность. social justice means honesty. Здесь я дам такой промежуточный вывод. То есть, по сути, мы с вами видим, что понятие So I can справедливости, say that оно все время the эволюционировало с concept of развитием justice, общества. it Но evolved больше это with понятие the склонялось society, к такой субъективной справедливости. То есть, когда but primarily with общество subjective reality, устраивает where the существующее society большинство, которое живет в этом обществе. И сразу же conforms возникает вопрос, а majority, большинство это сколько? and the question is, Например, majority is how немецкий many? социолог Питер So Глосс, он ввел German понятие общества двух третей. sociologist Peter Когда Goss сложившиеся в обществе said отношения, that они 2/3, признаются the и number is 2/3, поддерживаются when кем? Здесь специальный термин квалифицированным большинством населения the этих стран. qualified majority, То есть он подчеркнул понятие квалифицированное he, большинство. he Мы с underlined вами the оказываемся qualified перед проблемой majority, which образованности. brings us О том, что кто-то to может a быть problem of неквалифицированным, а education. кто-то квалифицированным. То есть That, уже введено разделение. so right there, И, there's a кстати, division, Питер qualified Глотц, он or подчеркивал not и qualified. риски, что всегда существует вероятность нестабильности. So there's Почему? always a Потому что одна possibility треть of общества, это instability общество because оказывается справедливым, таки не считает. one-third of the Еще один city парадокс. doesn't Считается, что consider it just. справедливость определяется консенсусом в обществе, договоренностью в обществе. Однако Also, остаются несогласные. И возникает вопрос, is если the несогласные, justice then то возможно ли is the применение concept насилия of к the society, несогласным? and then there are people Кто who с won't таким agree. консенсусом не So согласен? Вопрос they don't открытый. agree with this concept. Дальше я вам хотел представить такой цикл парадоксов, And I want to которые present возникают, a когда cycle of мы пытаемся paradoxes обеспечить социальное равенство. come up Мы уже when с вами we try проговорили, что to люди не равны по establish a своим условиям. just society. Мы все So we already said that отличаемся people are друг от not друга по equal. экономическому положению, по состоянию We're all здоровья, different образованию. in И health, логично, что в этих economics, условиях неравенства нужно что-то сделать, education, нужно провести but какие-то we have корректирующие to действия. correct something in Однако such a каждое society where there's усилие inequality. приводит But к every парадоксальным effort следствиям. И эти to do следствия, that они еще brings больше to a усиливают paradox, причины социального неравенства. and Давайте they create посмотрим. even more inequality. Социум вводит привилегии, например, So квоты или the социальные льготы для society того, чтобы обеспечить социальную establishes справедливость. certain И это вызывает concepts чувство несправедливости у that тех, кто достигал успеха сам. establishes certain Еще один подход. feeling of Социум injustice, пытается регулировать поведение and людей, society ограничивать tries to собственность, control the вводить behavior налогообложение people богатых. И by это порождает чувство taxing несвободы the в rich, свободном обществе. and it brings Дальше on the социум feeling пытается of ввести программы социальной помощи lack для of наименее обеспеченных.
И это сразу приводит к снижению мотивации, к lack самореализации, of к улучшению жизненных условий у тех, freedom. кто получает эту социальную помощь. Дальше. Социум вводит распределение ресурсов в Also, соответствии с society потребностями. Например, establishes адресная помощь division бедным. of resources. Это, в свою очередь, So приводит к поощрению неуспешных. that Например, семьям с пособиями выгодно демонстрировать, что они бедные. brings inequality because certain Социум people will пытается ввести benefit from перераспределение ресурсов в social соответствии programs, с усилиями and и результатами it'll труда. be to their advantage to show Это that только they're unable закрепляет уже to work. существующее неравенство. So that creates Все inequality. эти парадоксы, парадоксальные усилия, они All of приводят these к дальнейшему paradoxes следствию. bring us А to именно, the происходит next thing. укрепление существующего социального неравенства. What happens А эти is могут we даже establish проявляться social его все inequality новые и новые формы этого социального in неравенства. all Вот и kinds of получается, new что different forms. человечество борется с такой вот So the мифической humanity гидрой. starts И чем больше голов мы fighting отсекаем у этой гидры, тем больше их with вырастает. this Или по-другому можно сказать, что multi-headed каждое dragon действие that к needs to be достижению slayed. социальной справедливости приводит к усилению несправедливости. Тут When we возникает try вопрос, to а establish можем ли equality, мы it бороться brings even more inequality. а может, So а the может question мы is, все-таки боремся maybe не с we are причинами социальной fighting not несправедливости. the causes И тут я хотел вспомнить of inequality. высказывание, вы его видите на экране, Василия Ключевского. So Он Vasily говорил, что Ключевский всегдашний said, прием плохих правительств, пресекая следствие зла, усиливать его причины. can't. Ну, я попробую задать такой риторический вопрос. Так, а где же I have a кроются rhetorical коренные причины социального question. неравенства? What are Вне the main человека или what are the внутри main человека? causes По сути, можно of утверждать, inequality? Is it что inside в the person or основе outside? всех We проблем can say that the находится whole внутреннее «я» problem человека. is the inner eye Именно of a наши person, психологические факторы, они формируют восприятие, and убеждения, our социальные установки, psychological и как factors, they следствие cause us создается to почва для принятия, form this одобрения, unequal society, поддержки and существующей, сложившейся социальной системы со всеми ее недостатками. А уже внешние факторы, so the они external формируют factors, такую they социальную структуру, в form которой such неравенство social проявляется уже form на that уровне inequality законов, is экономики, ну и established социальной политики. on all different levels. Давайте попробуем заглянуть во внутреннее «я» человека. Let's look at the inner eye of a person. Автор теории нисходящего социального сравнения, он доказывал, что люди Leon склонны Festinger сравнивать said себя that с другими people для are повышения самооценки. able to compare И themselves to наиболее others часто это сравнение to происходит make с теми, кто themselves хуже. higher. Как следствие, поддерживается And usually they compare themselves to иерархическая somebody who структура is общества, lower than them. которую мы And наблюдаем, где it brings the certain более structure of обеспеченные the стремятся сохранить society разницу между собой where и менее the more удачливыми. fortunate ones, they try to И вот мы с keep вами the видим, difference как between themselves богатый человек and the less начинает fortunate. называть бедных ленивыми So или we недостаточно see how some rich people will call poor people Автор веры в lazy. справедливый мир. They don't Он want to утверждал, что succeed. люди склонны верить, что каждый получает то, за что заслуживает. Это значит, Melvin что Leonard бедные said that сами виноваты в своем people положении, а believe that богатые, они заслужили the свое world богатство. is just and everybody gets Дальше. what they Автор deserve. теории социальной доминантности. Он говорит, что The целая группа author авторов, Jim что иерархические Sidonius группы and это естественно, это Elise природно. Preta said Они people подсознательно, одни naturally люди form подсознательно доминируют, а hierarchies другие подсознательно where some подчиняются. dominate and Например, some в корпоративной subjugate. культуре руководитель, которого назначили So на этот пост, он in начинает a себя считать corporation, лучше let's say the подчиненного. leader И feels лучше не that he только is профессионально, better но и по личным than качествам. others, but not Дальше. just in Автор professional terms, but even теории социальной in идентичности. Он in утверждает, his что люди nature. склонны лучше относиться So Henri к членам Scheffel said своей группы, people поддерживать их, tend to даже если это treat несправедливо по отношению к другим. the people in their Например, group богатые better поддерживают своих детей,
if, let's say, the rich will treat their kids better than they would treat kids from poor families. Anthony Giddens said that people are afraid of change, even if the change brings on the better conditions, because what the system we're used to seems to us like safe, even if it's not just. Walter Lippmann said that human brain tries to simplify the reality and create stereotypes that justify the inequality. Again, the poor are lazy and rich are smart. Автор концепции авторитарной личности, он утверждает, что люди психологически предрасположены к подчинению авторитетов. People are psychologically designed to, например, люди могут считать богатых и тех, у кого есть власть, лучше, и оправдывать их привилегии. To put authorities on a pedestal. Заслужены. Описывается так называемый социальный эффект краба. There's a social effect of the crab. It says that people try not only to climb the social ladder, but they also try to prevent others to climb the social ladder. So let's say a person who tries to better his situation, but the society doesn't support such a person. They think he's trying too hard. Показывают, что современные общества поощряют индивидуализм. And как следствие, we see that люди перестают заботиться о социальной справедливости. People are люди, not например, могут не social поддерживать justice. налоги на богатых, потому что надеются со временем сами разбогатеть. People, И если они let's say people разбогатеют, don't они не support хотят, чтобы taxing потом их the rich деньги because they think перераспределялись. one day they might be rich. Еще один эффект социологи описывают, так называемый эффект привычки к социальному неравенству. Psychologists just also describe кастовость, slavery, воспринимается просто caste, естественной, потому что они существовали веками. Это естественно, зачем что-то people менять. accept it as just natural, and there's no Таким reason to образом, на change. основании того, что мы сейчас с вами просмотрели But based on what we just saw, в предыдущей части моего доклада, я хотел бы поставить вопросы, на которые попытаться I дальше want ответить. to put Итак, вопросы следующие. forward А questions. возможно ли изменить человеческую природу Is и it even преодолеть possible эгоизм? to change Еще вопрос. Кто human будет nature, устанавливать справедливые conquer the вопросы? egoism, and then Третий who's going to вопрос. establish these just Справедливость principles? будет And абсолютной или is относительной? justice absolute or relative? Утверждение такое, что эгоизм, отвечая на первый вопрос, To answer the first question, в ego обществе будущего in society of the future не должен подавляться, should он not be должен washed. осознанно направляться It на should be благо channeled in the общества. right direction Нет to смысла уничтожать эгоизм. Его for the нужно только betterment of the правильно society. направить. So we do not destroy the ego. We channel Здесь, it correctly. на этой конференции, на всех предыдущих конференциях, In this мы всё conference время and говорим the о previous системе conferences, we образования и always talk about воспитания. the system of Только education. через такую систему, Only интегральную through the систему, system, integral можно system, сформировать человека we can будущего. form Именно a person of the future. как человек начинает воспринимать, когда эгоизм Mainly расширяется. Мы его не how a person уничтожаем, а эгоизм perceives when расширяется the ego до is уровня, expanding до уровня группового или интегрального эгоизма. to the level of Кощунственно звучит. a group Эгоизм должен ego. приобрести форму разумного Ego needs to или take on a form интегрального эгоизма. of integral Что это egoism. So what is it? Это, по сути, интегральный эгоизм.
это когда Integral личные интересы, egoism is when the они interests начинают of an гармонично совпадать с individual интересами всего correlate общества. with the Такой эгоизм, он становится конструктивным. group. Когда удовлетворение, что такое When конструктивный эгоизм, когда удовлетворение личных потребностей when происходит the через satisfaction of достижение the общих целей individual интегрального needs общества. correlates with the needs of Дальше. the society. Именно через систему интегрального образования и Specifically through воспитания the integral человек начинает education, осознавать we себя can частью realize, единого a person организма. can realize И тогда himself as человек part of one заботу об whole общем organism. благе он And начинает then ощущать как заботу caring о about собственных the интересах. common Из-за goal чего я слит с обществом. is viewed Я и as общество caring это одно for целое. Это по сути одно и то же. individual needs because it's the same. Давайте попробуем ответить на второй вопрос. А кто Let's же try to будет answer устанавливать, the что second считать question. But справедливым, а что who нет? is going to determine what's just and what's Через воспитание мы unjust? считаем, что через воспитание But можно through формировать education, we can осознанный form внутренний контроль или самоконтроль. the inner И тогда control пропадает необходимость of во an внешнем individual. контроле. Then we don't И need to тогда control the люди с individual таким from высоким the уровнем outside. самоконтроля, So only они могут self-control, входить в общественные советы, проводить self-controlled общественные people can дискуссии, принимать come into ответственные the решения. discussions and form opinions and Дальше. Наиболее развитым личностям в обществе им может быть делегировано so the право most определять ближайшие advanced задачи и people in the стратегические society задачи для can be всего delegated общества, to выстраивать так называемую decide управляемую эволюцию and целей, проводить. И целью становится не просто компромисс, the goals of the decide on целью the goals становится of достижение the society. общей цели общества через So интегральный then подход. the goal И through люди the начинают видеть integral себя частью единой approach, социальной системы. И при этом people will see справедливость themselves становится as part общей ценностью. of Давайте the попробуем whole. ответить на третий вопрос. Справедливость будет And then абсолютной the third или question относительной? is По сути, ответ the такой: justice и is абсолютной, absolute и or относительной. relative. Там, где абсолютная The составляющая absolute – это цель интегрального общества, is она the является goal абсолютной. of the И эта society, цель будет and духовная it's и harmonic, социальная. and И it's эта цель будет как spiritual and достижение social. гармоничного And сосуществования the всех goal will членов be общества. to reach a harmonic state of the society. Относительная составляющая справедливости, она Relative будет проявляться через эффект justice is максимальной дифференциации. will Когда в be обществе мы будем обеспечивать индивидуальный through the подход к society каждому, исходя из его the способностей, society исходя из его потребностей, исходя из его approaching each личного вклада в individual общество. А and вот based on дифференциация, his input она into the society, учитывает личный вклад и индивидуальные потребности he will be каждого. judged. А интеграция при этом And учитывает the общие цели и integration ценности для всего общества. considers Ну и whole тут я goals хотел дать еще and такое понятие, как individual динамическая goals. абсолютная справедливость. Там, где абсолютными становятся базовыми The базовые absolute just ценности, is в том the числе и basic интегральность. needs То есть and also the максимальная the осознанность и integration вовлеченность каждого индивида в and общее дело развития participation of each общества. individual А into the betterment of относительными the society. становятся механизмы реализации этих базовых ценностей. And И эти механизмы реализации будут полностью зависеть the от mechanisms уровня of the развития самосознания людей и от той степени, в of которой how the они people will интегрированы в общество. integrate Ну и themselves идем in к the следующим society выводам, а именно, will bring us to человеческую this природу не нужно conclusion подавлять. that Человек we should должен not развиваться в destroy the состоянии human nature. разумного The эгоизма, person не needs to входящего в develop альтруизм. Дальше. develop the Социальная human справедливость в ego that обществе будущего будет will достигаться transform into через altruism, открытый и and the осознанный диалог just общества, society will экспертов, be власти. achieved И у них through the будет dialogue единая цель и духовные and ориентиры. having one goal. А справедливость должна быть гибкой, но при And этом the основана justice на has to абсолютных be ценностях flexible, интегрального объединения. but based on the Ну а norms of по integrated нашим society. предположениям,
Главной целью интегрального общества должны стать And the main goal of the integrated society и should be осознанное принятие общей цели. А общая цель the будет заключаться в acceptance of the восприятии common goal как единого of the целого. society and Единого целого чего? perception of Индивидуальной one самореализации whole и общего блага. Они one начинаются. whole society and common goal. Спасибо за внимание. Thank you. Thank you, spasiba, Bolshoi. Thank you for this presentation. Thank you so much. We are happy to take the insights, and yeah, we have some space also for questions. And I see that there is, I think, Natalia wanting to ask, and there's Ernest. So please, ladies first, please ask a question. Александр, спасибо за очень интересную лекцию. Alexander, thank you for the lecture. I have a question. Maybe I missed when you talked about it, but the question is following. We know that the ego relates to human desire and how it reveals itself in the society. How or what criteria of the level of the ego in this beautiful structure that you described, very logical, but maybe I didn't hear that. Thank you for the question. Я не взял на себя смелость давать структуру или какую-либо категориальность именно эго человека. I didn't describe the structure of the ego of the person, but the question is interesting. Мне самому стало интересно, а можно ли обнаружить какую-либо метрику? Even I wondered if there is a metric of how we measure the характеристик эго человека, of how we measure the ego of the human. How do we classify? How do we distribute them? Интересный вопрос. Но я в своем докладе Question is interesting. In my presentation, I describe ego as the common ego. I didn't break it down into different classifications. So, yeah, if we break it down, then we can develop different instruments of dealing with the different parts of the ego. But the ego gives the person the energy for development, and same way the ego of the whole can be manipulated. We can manipulate the ego of the person. I understand I didn't answer your question, but I was just thinking out loud. Maybe you can clarify your question. Или такого рассуждения достаточно. То есть еще раз, да, я просто не давал классификацию эго у себя в докладе. Нет, именно так и звучал. Ой, я извиняюсь. Именно так и звучал. Да, я не пойму, это у меня или где. Да, классификации эго. И как бы сейчас, когда вы рассуждали вслух, у меня Right now, when you were talking, I developed a continuation of my question. You mentioned the stereotypes of thinking. It was proven by science that each of us is a certain layered pie of these stereotypes. And sometimes what we consider ego, it's
really we just go through stereotypes of all generations. And in addition to the same question about the differentiation of the ego, to determine certain component of different stereotypes of thinking of different people who don't even realize it, and attributing other desires to their own desires. So it's an interesting thing here. So, thank you for the question. yes, and we are happy to be with the question. It's sometimes, as we said in the beginning, we will come out with more questions maybe than with answers, and this is also helpful. So thank you for this. And I want to also, I'm aware of time, so, but still there is one question of participant here, of Ernest. Again, if you want to be concise, please, what is your question, please? Thank you so much, Professor Krasnov. You mentioned that integral egoism is actually is positive. It has the same goal for an individual and the same interest, but together with the society. For example, if you are going to together, like write a book on integral education, using roundtable methodology, can you foresee that the leaders of the world from each country will accept this approach? Thank you so much. Maybe it's a theoretical question, but I'm just interested what will be your effort for it. Thank you so much. Эрнст, спасибо огромное тоже за вопрос. Он Thank you for the question. Философскому размышлению. Also leads to a philosophical thinking. It's hard for me how the leaders of the world will react. Потому что я предполагаю, что власть, она assume that также должна эволюционировать. the power also needs to evolve, just like the integral society is evolving. The evolution of the society into the integral will also correlate with the evolution of the power that be and the powers that be they are responsible for the society. So how will they accept this? I think I will assume that the people with the power, they don't have the time for this, but they have advisors, and the advisors that they listen to, for those people, will be an important material, because the changing of their perception will lead to maybe a chance of changes, and this concept of the evolution will be accepted. Thank you. Thank you. Thank you so much for this presentation. Applause here. And we see thumbs up and hearts. So great